The Bible, the Word of God, is quite different from what we know as Bible or Word of God. 성경은 읽어보시면 우리 기독교가 생각하는 성경, 기독교가 생각하는 하나님 말씀과 너무나 다르다 하는 것을 발견하게 됩니다. 아주 작은 한 부분만 뽑았습니다. I'll give you one example. Ephesians 2:16. It says, reconcile us both to God in one body through the cross. 십자가로 둘을 한 몸으로 하나님과 화목케 하셨다. 또 1 Corinthians 12:13. We were all baptized by one spirit into one body and given one spirit to drink. 우리가 다 한 성령으로 세례를 받아 한 몸이 되었고 한 성령을 마신다. We are breathing the same spirit. All these things in Christianity we think is joke. 이런 말씀은 성경 전체에 가득한데 우리 기독교인들에게는 simply doesn't matter to us. 우리하고 아무 상관이 없는 말씀이에요. At best, 비유나 그런 걸 정도로 생각하는지도 모르겠어요. But Bible is very clear. When we believe, we become one. Not just one. It is so one, we become one body. And simply, that's not our reality at all. What we believe is so much different from what is stated in the Bible. 우리가 믿는다고 하는 그 삶과 성경하고는 너무나 달라요. 그런데 그 다른 거를 느끼지도 않아요. 왜냐 그러면 교회에서 쓰는 바이블, 교회에서 통하는 것은 우리에게 필요한 부분만 뽑아서 계속 그렇게 해왔기 때문에 It's not just our generations. 100 years. So obviously, we don't have the power and authority the Bible is witnessing. So our belief is so different from what is witnessed in the Bible. And I'd like to talk about that tonight. Probably it is related to a lot of things, but I just want to share with you one central thing. 왜 우리는 성경을 믿는다고 하는데 성경에 약속된 것을 조금 더 못 누리는가? 그건 우리가 믿는 게 성경과 다르기 때문이죠. 그게 핵심되는 부분을 오늘 나누겠습니다. Old Testament history and Christian religion. Notice I said not Christianity, Christian religion. Old Testament history, 구약 2000년. Almost 2000 years of New Testament, the Christian religion history. And the both has vanished in misery. 구약의 모든 백성이 다 멸망했다고 하는 것은 우리는 잘 압니다. 우리는 또 그렇게 생각해요. 신약 백성인 우리는 믿고 구원받은 거라고. We are doing exactly the same thing those Old Testament people was doing. 구약 이스라엘 백성들이 하나님 믿는 걸 종교로 만들어서 그렇게 살았듯이
우리도 종교로 만들어서 살고 있으면서 구약 백성은 망했지만 우리는 구원받았다 이렇게 하죠. 마치 예수님 당시에 이스라엘 백성들이 우리가 아브라함의 자손이다, 요즘 우리말로 하면 구원의 확신이 있다, 우린 구원받았다, 그런 말이죠. Yes, we could say anything we want to, but not the reality. 우리가 아무리 구원을 받았다고 해도 구원받은 리얼리티가 우리한테 없으면 말은 소용이 없죠. We could say anything we want, right? However, that reality is not in our life. What we're saying is just absurd, pathetic things. 그런 거죠. Only thing we have is dogmatic salvation. Our belief is only in the concept, simply only in thinking, not in our life, not in our reality. In the reality, we trust something else. In the reality, center of our heart, center of our life is not the cross. But we all know the cross is our salvation. Cross is what reconciled heaven and earth and all those things. So only in lip service. Thinking only results in lip service. Faith is always result in life. We only could live as we trust. We cannot do the things we can trust, or vice versa. So in Christian religion today, we believe, we don't trust. Let me say that again. Certainly we believe. Yeah, in our thinking, we believe in God, we confess Jesus Christ is the Lord, but do you trust in your life? No. It's not your fault. It's not our fault. If we have to say whose fault it is, thousands of years, human history is always like that. Taking God's reality is challenging, certainly challenging. So most of us accepting in our thinking, we agree with the dogmatic teachings, we agree with the knowledges. However, we cannot live like that. We cannot live like that, meaning that we don't trust. However, that's all, then I guess I have nothing to say here. But there was a few exceptions, very few exceptions. And one clear example is apostolic community. There's a very early church right after Jesus Christ. Their stories became the testament. When, at the time, when they were writing the letters, writing their stories, they never meant to make it Bible. They never intend to do anything what we call Bible. But however, their stories, their communications is so truthful. Honest struggle to embracing what is witnessed as the good news of God. 하나님의 그 기쁜 소식으로 우리에게 전해진 것을 그 힘든 삶으로 절실하게 받아들였기 때문에 그들의 이야기, 그들의 편지가 성경이 된 것이죠. 그것은 한 가지입니다. It's called koinonia. Koinonia is just being one. As the Bible says, being one body.
The entire Bible is very simple. It's very simple. If we not so serious about this, we're just kidding ourselves. Entire Bible is gearing into loving God. 성경의 핵심이 뭐예요? 하나님 사랑이죠. Loving God is inseparable from loving one another. Loving our neighbors. 하나님을 사랑한다고 하는 것은 이웃을 사랑하는 것과 형제 자매를 사랑하는 것과 분리될 수 없죠. 나도 하나님을 사랑해요. 너도 하나님을 사랑해요. 그러면 나도 하나님을 사랑하고 너도 하나님을 사랑하는 우리는 한 형제 자매니까 우리도 서로 사랑하죠. 그래서 Christian religion is very convenient. I love God, but I cannot love you. I don't like you. I could love you, only you become the way I want you to be. So, the truth of gospel is very simple. If we love God, we love each other. We love each other freely, so essentially, it's like being one body. If we are one body, your pain is my pain. Your suffering is my suffering, and your joy is my joy. However, that's challenging, that's not easy to swallow, so we made into religion. Religion is in concept, you agree. In concept, you believe. But in life, we are only a flesh. 우리는 하나님의 말씀이 힘드니까 종교로 만들었죠. 종교는 그 가르침에 동의해주고 그 인정해줘요. 그렇지만 살 수는 없다 이렇게 생각해요. 그럼 내 육체로 살아야 되니까. 그렇다면 둘 중에 하나가 거짓말이죠. 성경이 거짓말이든지 우리의 삶이 거짓말이든지. 둘 중에 하나가 거짓말이에요. 근데 뭐가 거짓말이냐 그러면 거짓말은 사실은 우리의 이고죠. 이고. Our false self. To be one, not only church, husband and wife, parent and children, and any group of people. To be one, simply, ego has to die. Ego is me-centered. So, distort everything according to my thought, according to my standard, so that I may be convenient. I may gain the benefit of it. 이고가 거짓자인 이고가 죽지 않는 한 하나라고 하는 것은 이루어질 수가 없죠. Ego kills the relationship. 이고는 모든 관계를 파괴하는 것이죠. 아마 본능적인 관계는 어느 정도 조금 남아있죠. 그렇지만 실제로는 부모와 자식, 부부 사이라든지 이런 관계까지도 이고가 죽지 않는 한은 그 관계는 본질적인 의미를 상실을 하죠. So ego has to die to be one. Here is the problem. Ego never dies. 이고는 절대로 죽지 않습니다. Because ego is thinking. 에고 우리 생각이에요. 우리는 생각으로 막 모든 것을 다 합니다. 그러니까 우리의 생각이 죽지 않는 한 이고는 죽을 수가 없어요. 그러니까 세상 어디를 가도 하나 된 것을 참 보기 힘들어요. 그 하나님의 하나 되시게 하는 구원의 은혜를 받았다고 하는 우리조차도
in principle, in theory, in concept, oh yes, we accept it, we agree. But it never a reality of our life. 우리의 삶의 실제는 아니죠. So religion is our convenience. 그래서 우리는 우리에게 맞춰진 종교 생활을 만들어 놓고 하나님을 믿는다 그러는 것입니다. 하나님을 믿는 건 아니죠. 예. 생각에 믿죠. 삶에는 믿지를 못하죠. 안타깝지만. I may say one more time. So we believe, but we don't trust. Can you distinguish between believe and trust? Trust is which you live according to. You cannot live what you don't trust. That's it. And I wish I could think of give you some good examples. I mean, everything is examples. Most of us drove here, right? And we trust everyone else will drive safe, will keep the traffic rules, and so and so. That's why we drove it here. If we don't trust that, if we think there is no traffic law and anybody could drive any way they like, everyone drive like that, probably we couldn't drive at all. So trust is the which according to our life happens. But belief is in our concept because our thinking. Yes, we believe, but we don't have to live. It could be always different what we believe and what we live. 생각 따로, 삶 따로 얼마든지 가능한 것이죠. 그렇지만 하나님을 신뢰한다. 십자가를 신뢰한다고 하면은 그런 문제가 달라지죠. 신뢰하는 대로밖에 우리는 못 삽니다. 신뢰하지 않는 걸로는 살 수가 없어요. There were exercise that walking short distance while blinding your eyes. 눈을 가리고 짧은 거리를 걷는 거예요. We all know there is no obstacles. 장애물도 없고 그냥 실내에서 카페트 위를 걷는 거예요. 그런데도 보이지 않으면 걷는 게 쉽지 않습니다. 굉장히 조심스럽습니다. Because the moment we lose sight, we lose our trust. 내가 보니까 믿는 거죠. trust 하는 거죠. Okay. So much for it. I said very simple things. In Christian religion, we believe in thinking, but we don't trust in our life. 예, 생각으로는 분명히 하나님을 믿는데 삶에는 하나님을 신뢰함으로 살지는 못한다. 동의하십니까? 동의 안 하십니까? I think we understood each other. So let me go to the last subject. Then question is there a way to be free from the curse of ego? Is there a way? Is there a way to be free from the curse of ego? The answer is surprisingly easy and simple. Ego is illusion. Our thought has created. So only it exists in our thinking. The moment we stop thinking, the ego disappears. So when is the moment that our thinking stops? 우리 생각
이고는, 이 가짜 자아는 순전히 우리 생각이 만들어낸 허상이거든요. 그러니까 생각이 스탑되는 순간에 이고가 없어져요. 이고가 없어지는 순간에 하나님이 창조하신 우리 자신이 나타나는 거죠. 그러면 우리 생각이 언제 스탑할까요? 네? 뭐 생각이 스탑되는 경우는 여러 가지가 있을 텐데, basically there are two kind of things that thinking stops. The illusion of ego just simply disappears. That is, first case is the pain. 실험을 한번 해볼까요? 주먹을 세게 쥐고 옆에 사람을 한 방 세게 한번 때려보세요. 용기가 없으시군요. 예. Okay. The moment the impact comes to you, are you thinking that, oh, I am hit, so must be painful? Do you think? No. Thinking stops. It's just your body itself react. So strangely, pain is the one thing. Whenever pain comes, thinking cannot distort our being, our life anymore. That's the reason when I am in pain, I'm closer to my truth. In my thinking, chances are, always I'm baloney, phony, mask. Thinking one thing inside, showing another thing outside. It's a tiresome game. Yet we relentlessly playing that game. And Jesus accurately described to show the people. That's the only thing. We try to show to the people. People accept it. I feel like I'm somebody. But deep in truth, I denied my truth. But the moment of pain, I cannot deny my truth at all. So this is the strange thing about pain. When you see others, we think about others, right? When you see it. So thinking is always false. In thinking, I make a judgment. Sometimes even condemnation. I have a various understanding. And we know that my thinking is not exactly coincide with the reality of that person. Yet, we prefer to have our thinking than the encountering that person. 우리가 사람을 만나면 생각이 들고 생각 속에서는 판단하고 뭐 정죄도 하고 이러잖아요. 그런데 그 사람 자체를 만나면 그 띵킹이 힘을 잃어버리죠. 그래서 그 존재 자체를 만나고 존재 자체와 관계를 하고 그래야 사랑할 수 있는 것이고, 사랑을 하는 게 아니죠. 존재를 만나면 사랑을 할 수밖에 없는데 다 하나님의 창조물이니까. Mysterious. It's after all, everything is glory of God. 하나님의 영광이 그 속에 다 숨어 있죠. 근데 우리는 그거 안 만나거든요. 그거 만나면 내가 손해봐야 되고, 내가 양보해야 되고, 내 생각, 내 판단, 정죄를 내려놔야 되니까 내 생각을 정당화하는 게 맞죠. 근데 그걸 할 수 없는 모멘트가 when we encounter the pain of others. 남편이 아내의 아픔을 만나면
남편이 가지고 있었던 모든 이해가 내 아내는 이런 사람이야, 내 아내는 이래서 이래, 그게 다 사라져 버립니다. So it is pain in fundamental level that connects us. That's why God came on the cross. Cross is pain of God. And the other side, when thinking happen, is when we feel awe. When we experience awe, it just thinking stops. 그래서 우리 in Korean expression, 무아, no ego. 그 에고가 우리 에고하고 발음이 같아서 에고 이놈의 에고를 어떻게 할고 그거예요, 그죠? Whether it's a beautiful scenery, whether it's a mysterious life, when we experience awe is not from our thinking. We cannot make of it. It just simply is a reaction of our being. And both moments, the thinking stops. So, at the cross, we see the pain of God. At the same time, we see the glory of God too. So when it comes together, the empathy and the awareness come together. What happened to us is adoration. We cannot, let me adore. No, you cannot do that. It's something that object have a sublime quality, and it just hold me into adore that. 이 성경의 바라봄이 핵심이다 하는 건 우리가 지금 구약의 핵심도 바라봄, 신약의 핵심도 바라봄이다 하는 건 우리가 이미 나누었죠. 그래서 이 아픔이 교통되기 시작하고 그 아픔이 교통되는 속에서 그 경외감을 느낄 때 우리에게서 나타나는 것은 한마디로 바라봄이 나타납니다. 이 바라봄에서 생각이 사라져요. 아이를 바라보는 엄마는 생각하지 않습니다. 존재 전체가 그 아이를 기뻐하는 거죠. 그래서 이 바라봄에서 adoration이 우리에게서 피어날 때 we begin to look at each other, a bone of the bones, flesh of the flesh. 뼈 중에 뼈, 살 중에 살. Not the condition. 예, 무슨 뭐 학교를 어디 나왔냐, 무슨 뭐 돈이 있냐 없냐, 잘생겼냐 못생겼냐, 그런 elusive the human conditions has simply subsided, and we begin to feel being itself. 존재 자체, 하나님이 창조하신 존재 자체가 가지고 있는 그 숭고함, sublime quality를 느끼기 시작하죠. 그때 나도 피어나고 너도 피어나고. 표정들이 별로 안 좋은 표정. 니나 피어나라 뭐 이런 표정. 어떻게 2017년은 우리 같이 한번 피어나 볼까요? 같이 한번 피어나 볼까요? 사랑하는 성도님들, 이렇게 표현하면 죄송하지만 Let us raise our level. 우리의 차원을 좀 높이십시다. 맨 생각하는 게 돈 버는 거나 생각하고 이익이 되냐 손해냐 되나 그렇게 살아버리면 내가 내 존재의 차원을 너무 낮춰버렸기 때문에 이 세상의 이 창조의 대부분은 굉장히 수준 높은 하나님의 창조이십니다.
그걸 하나도 느낄 수가 없어지는 거죠. I know life is not easy. 그렇지만 let us give a chance to ourselves. 2017년은 좀 이웃의 아픔을 느끼시고, 부부 사이에도 좀 아픔을 느끼세요. 저 사람이 나 이렇게 찌를 때 내가 찔린 것만 생각하지 마시고, 아프지 않으면 찌를 리가 없어요. 자기가 아프니까. 그와 동시에 저런 성격을 갖고 있으면서도 때때로 나타나는 그 인간의 숭고함, 그 오우네스를 동시에 좀 느끼셔서 온 세상을 그냥 나한테 이익이냐 손이냐 그렇게만 바라보던 나에게 지나가는 바람도, 저 나무 한 그루도, 하늘의 구름도 그 아름다움과 신비함을 느끼는 adoration, 그것이 우리에게 피어나기 시작하면서부터 우리의 삶은 우리가 뭘 해서가 아니고, 우리가 뭘 옳아서가 아니고, 거기에서부터 우리의 새로운 차원이 피어나는 것입니다. A new dimension has opened. Not that time we try, not that we do something very good, not the time we make a lot of money, but all in us. We have not used what is most precious in our being. 우리는 우리 존재의 가장 아름다운 부분을 너무나 사용하지 않고, 너무나 거짓되고 천박한 이 인간의 생각을 너무 많이 돌렸어요. 할 수만 있다면 2017년에는 그건 다 스탑시켰으면 좋겠어요. 그리고 우리의 그 가슴이 피어나는 그런 해가 되었으면 좋겠습니다.